క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఏ జంతువు రక్తం తెల్లగా ఉంటుంది? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ మిడత, ఆప్షన్ బి చేప, ఆప్షన్ సి ఉడుత, ఆప్షన్ డి పాము. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option A మిడత. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. భారతదేశంలో మొదట ఏర్పాటు చేసిన రైల్వే జోన్ ఏది? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ఉత్తర రైల్వే, ఆప్షన్ బి దక్షిణ రైల్వే, ఆప్షన్ సి ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే, ఆప్షన్ డి దక్షిణ మధ్య రైల్వే. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option B దక్షిణ రైల్వే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ప్రతిరోజు సెక్స్లో పాల్గొనడం వలన ఈ వ్యాధి రాదు. యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ క్యాన్సర్, ఆప్షన్ బి గుండెపోటు, ఆప్షన్ సి పక్షవాతం, ఆప్షన్ డి నిద్రలేవి. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option A క్యాన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. రాత్రిపూట మాత్రమే వర్షం పడే దేశం ఏది? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ సింగపూర్, ఆప్షన్ బి జపాన్, ఆప్షన్ సి ఆస్ట్రేలియా, ఆప్షన్ డి ఇండోనేషియా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option A సింగపూర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. భారత ప్రధానమంత్రి యొక్క నెల జీతం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 1 కోటి, ఆప్షన్ బి 2,80,000, ఆప్షన్ సి 8,20,000, ఆప్షన్ డి 10 లక్షలు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option B 2,80,000. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. వన్డే క్రికెట్లో ఎక్కువగా మ్యాచ్లు గెలిచిన టీం ఏది? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ఇండియా, ఆప్షన్ బి ఆస్ట్రేలియా, ఆప్షన్ సి ఇంగ్లాండ్, ఆప్షన్ డి పాకిస్తాన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option B ఆస్ట్రేలియా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. సచిన్ తన మొట్టమొదటి వన్డే సెంచరీని ఏ దేశంపై చేశాడు? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ పాకిస్తాన్, ఆప్షన్ బి ఇంగ్లాండ్, ఆప్షన్ సి శ్రీలంక, ఆప్షన్ డి ఆస్ట్రేలియా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option D ఆస్ట్రేలియా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. క్రికెట్లో బ్యాట్స్మెన్ ఎన్ని విధాలుగా అవుట్ అవ్వడానికి మార్గాలు ఉంటాయి? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ 5, ఆప్షన్ బి 10, ఆప్షన్ సి 8, ఆప్షన్ డి 9. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option B 10. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9.
క్రికెట్లో సచిన్ టెండూల్కర్కు ఉన్న మరో పేరు ఏమిటి? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ లిటిల్ జీనియస్, ఆప్షన్ బి మాస్టర్ బ్లాస్టర్, ఆప్షన్ సి గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్, ఆప్షన్ డి లిటిల్ మాస్టర్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is D. Little Master. Question number 10. అత్యధిక వార్తలు చదివే దేశం ఏది? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ భారతదేశం, ఆప్షన్ బి హాంకాంగ్, ఆప్షన్ సి బ్రిటన్, ఆప్షన్ డి శ్రీలంక. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి హాంకాంగ్. ఈ ఎపిసోడ్లోని మొత్తం 10 క్వశ్చన్లకు గాను మీరు ఎన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. బాయ్.